The beginning of our discussion of thermal physics, we have seen that there are two different viewpoints in studying or understanding the behavior of gases or materials in general. One was named as the macroscopic point of view and one was the microscopic point of view. I told you that the thermodynamics is basically a macroscopic description of the behavior of systems, whereas there are some equivalent microscopic theories also, which has helped us to understand the behavior of all these systems, including gases. And one of those microscopic approaches, which happens at the molecular level, is the kinetic theory of gases, which was developed almost in the early 19th century or towards the end of we can say the 18th century. So a number of people are involved in the development of kinetic theory of gases. We should mention people like Avogadro, who first introduced the concept of mole and counted the number of atoms or entities in 1 mole of a substance. And people like Waters and then Chronic. Actually, Chronic, maybe that name is new to you. Chronic is actually having the credit of the theory of kinetic theory of gases, Chronic. So you will study about a chronic penny model in solid state physics later. So Chronic. Then later this theoretical discussion was taken forward by people like Maxwell. So all these people have contributed to the growth of kinetic theory. Maxwell. Then finally this kinetic theory of gases can be regarded as the forerunner of the advanced branch of thermal physics known as the statistical mechanics. Okay, so statistical mechanics is also a microscopic theory dealing with the molecular level of interaction, and kinetic theory of gases is understood to be one of the forerunner of the statistical mechanics. And you know, in statistical mechanics also there was contributions from people like Boltzmann, Ludwig Boltzmann. So we can say that all these people have contributed to the development of kinetic theory of gases. And this theory actually was trying to understand the origin of many of the experimentally observed parameters, like how pressure of a gas is originated, or what is the actual reason for the temperature of a gas, or how or why gases are behaving differently at different pressures and different temperatures. All these things were experimentally measured, means empirically all these things were measured, but these people tried to give a molecular level interpretation to this kind of properties. And one thing to be remembered is that, and that is to be appreciated, that these attempts to give an explanation of molecular theory happened much before establishing many of the so-called atomic theories, like Bohr model or Rutherford model. All these models were actually established very late. Even before that, you can see that people like Boltzmann believed the existence of such a molecular structure and the movement of atoms, molecules. All these things were intuitively believed by people like Boltzmann, and that's a greatness which was not actually realized by people at that time. And you will study in the history of physics that our world has been too cruel to people like Boltzmann, who didn't actually get any recognition for his ideas at that time. So there's a lot of things that you can just read and understand. This is also a part of our learning subjects. So I will, before I go to the postulates, I would like to put up the word that there are a number of people whose contributions are involved in the development of kinetic theory of gases. So their idea was just to give a an explanation for the observed or experimental behavior shown by many of the
gaseous systems, starting from first principles. Mostly they used the ideas of mechanics, Newtonian mechanics itself, and this theory of gas was based on some of the postulates. There are a large number of postulates, okay, and most of these postulates are idealized conditions that was assumed at the beginning of the theory. So let's now go through the major postulates of the kinetic theory of gases. Okay, so we'll just go one by one so that you can easily remember it. Okay, so I have just put it here. You can see the first postulate. I can say that you need not name it as first, second, and all. Anyway, just let's say that one of the postulates is regarding the nature and number of particles. Okay, so the speciality of a gaseous system is that a very small sample of gas consists of a large number of particles. So that is the thing. So any gaseous sample is made up of a large number of particles. It's not concerned with one or two. And you know what is the order of that number of particles? That order of the number of particles is what is named as the Avogadro number. Okay, and which is of the order of 10 to the power 23. You know, even 1 mole of a gas, okay, will contain a very large number of particles. So that is the first okay, postulate. There is a large number of particles. And second postulate, okay, our second postulate is regarding the size and shape of the particles. Okay, so what is the postulate telling? Let's say that it says that the atoms of an ideal gas. So mostly this theory is obeyed by ideal gas systems. Okay, so the atoms of an ideal gas resemble with the small hard spheres. Very small or very tiny hard sphere node valare samanamana ideal gas in the atoms nulladana or assumption, and they are in perpetual motion, perpetual random rectilinear motion. See that there are a lot of technical terms that were used. Okay, perpetual means continuous, random means without any specific direction. Ella possible directions all these molecules are, or these atoms are just moving along all possible directions randomly within the container. And see, the size of an atom, that is also something very important. The size of an atom is negligible compared to the volume of the container. Okay, means you can very well neglect the size of the atom compared to the volume of the container. Okay, and then ideal gas law correction, van der Waals correction പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ kinetic theory of gas-ലെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് പിന്നീട് റിയൽ ഗ്യാസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാൻ ഡർ വോൾ തിരുത്തിയത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വിയിൽ നിന്നും വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. വി മൈനസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ the volume of n moles of, okay, no, like that, whatever number of atoms. Okay, adana oru correction aayittu koduthathu, but this was the postulate. It was a oversimplification of the fact. Now the third one was something regarding the force between the particles. So what does that say? The atoms of an ideal gas, we already know all these facts, do not exert any force of attraction or repulsion between themselves. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആറ്റങ്ങൾ അന്യോന്യം യാതൊരുവിധ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അന്യോന്യമില്ല. പക്ഷെ അവർ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അണ്ടർ വൺ കണ്ടീഷൻ. അതെപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എന്താണ്. ബിക്കോസ് യു നോ ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഡ്യൂറിങ് ദെയർ റാൻഡം പെർപച്വൽ മോഷൻ വിൽ ബി ഓഫ് കോഴ്സ് മേക്കിംഗ് collisions. Two types of collisions will be there. What are the two types of collision? One thing is sure that they will be colliding with the walls of the container. Like container the wall might നിരന്തരമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. Not only that, there will be every chance of colliding between എന്താണ് themselves. അവരുടെ അന്യോന്യം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊളിഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം whenever two particles are colliding, okay, see there is every chance that they will be exerting some force on each other. അപ്പോൾ
കൊളിഷൻ നടക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൈനറ്റിക് തിയറിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അസംഷൻ. നമുക്കറിയാം ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാം ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പിന്നീട് പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഡു നോട്ട് എക്സർട്ട് എനി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം except while they collide with each other or the walls of the container. There is an exemption. Okay, now what is the nature of collision? That is also something very, very clearly specified. See, it is I told you that the kinetic theory of gases was based on the laws of mechanics. Okay, basic laws of mechanics in base ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം laws of mechanics ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇത് വളരെ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, സ്മോൾ ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, പോയിന്റ് ലൈക്ക് ആണ്, വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പോയിന്റ് ലൈക്കുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും കൂടെ ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദേ അസ്യൂംഡ് വൺ തിങ്, ദ കൊളിഷൻ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ. നിങ്ങൾ കൊളിഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇലാസ്റ്റിക്, ഇൻഇലാസ്റ്റിക്, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻസിന് വിധേയമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻ അഥവാ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ? യു നോ, ഇൻ എനി കൊളിഷൻ momentum will be conserved, and in perfectly elastic collision both kinetic energy is also conserved. That is the speciality. Ke is also conserved. Momentum always conserved. So momentum and total energy are always conserved in any process in the universe. Okay, K is also conserved. അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ തിയറീസിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വരുന്നു. കെ ഈസ് ഓൾസോ കൺസേർവ്ഡ്. കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബിഫോർ കൊളിഷൻ kinetic energy half mv square ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ ഓൾസോ kinetic energy will be half mv square, means the speed remains the same. V is same. V is same. Remember, I am writing speed remains the same before and after collisions. Do not say the velocity remains same. Velocity is a vector quantity and the direction will be getting changed, you know, after collision. Okay, right, fine. Now coming to the fifth thing, there is a statement regarding the density of the particles. Okay, so what is the statement? When there is no external force, the atoms are distributed uniformly inside the container. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം റീജിയനിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും മോളിക്യൂൾ കൂട്ടം കൂടുന്ന അവസ്ഥയില്ല. അതായത് മോളിക്കുലർ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കണ്ടെയ്നർ. നമ്മൾ സാധാരണ മോളിക്കുലർ ഡെൻസിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക. വി വിൽ ബി യൂസിങ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. Mass density alla, we will be referring to what is known as number density. So number density is usually small n, represented by small n, it's equal to capital N by V, number of particles per unit volume element. That is what is known as number density. But number density is a constant throughout the container എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. So we actually neglect the effect of gravitational force. Okay, gravity is neglected. Gravity, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡുകളിലെ യാതൊരുവിധ ഇഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റി, ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ്. Okay, then something about direction of motion of the particles. There is no preferred direction. Be very careful about this particular statement. I need it later. Okay, particles random direction move in the means the particles do not have any preferred direction. X direction move cheyanamenno, y direction move cheyanamenno, z direction move cheyanamenno യാതൊരു preferred direction ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ okay, the probability of an atom moving along x direction, that along y direction and that along z direction will be always equal. അല്ല എങ്കിൽ Vx എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കരുതുക. Let's call that Vx. Okay, what is Vx meaning? The velocity component along x direction. Okay, so Vx bar is equal to V by bar equal to Vz bar എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ന്യൂമറിക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ. അതൊക്കെ ഇവരുടെ എല്ലാ ആവറേജ് വാല്യൂസ്
they can be equal. Okay, equal probability ആണ്. So there is no preferred direction for the velocity of atoms, and thereby at any instant there are as many atoms moving in one direction as in another atoms. അപ്പോൾ ഒരു 1000 atoms പോസിറ്റീവ് x ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is equal chance that 1000 atoms are moving in positive y direction and positive z direction. അതായത് യാതൊരുവിധ പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷനും ഇല്ല. ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റിൽ നിന്നാണ് ലേറ്റർ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് പിന്നീട് എത്തും. ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ ലേറ്റർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ. ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട kinetic തിയറിയിലെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, there is no preferred direction of motion. And finally let's say what about the distribution of speed of the particles? ഓക്കെ, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പാർട്ടിക്കിൾസിന് പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഒരേ സ്പീഡിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഓൾ ആറ്റംസ് ഹാവ് ദ സെയിം സ്പീഡ്. മീൻസ് ദ constituent particles of a gaseous sample do not move with same speed. Okay, അപ്പം എല്ലാ പാർട്ടിക്സും ഒരേ സ്പീഡല്ല. there will be a range of speeds. all possible speeds will be there for all the molecules. കാരണം there are how many avogadro number of particles ഉണ്ട്. ഇതിൽ theoretically speaking there will be particles which are moving with very low speeds, there will be particles which are moving with very very high speeds, and there are many with what moderate speeds. Okay, അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിൽ സേ ദാറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മേ റേഞ്ച് ഫ്രം 0 to infinity എന്നാണ് പറയുക. റിമെമ്പർ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ എക്സ്ട്രീമൈസേഷൻ, ഒരു ഐഡിയലൈസേഷൻ ആണ്. വി കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട്. ഓക്കെ, പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ആറ്റം എന്താണ് 0 സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ ചാൻസ് കുറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വിൽ നെവർ be infinity. Mathematically ഒരിക്കലും ഇൻഫിനിറ്റി ആവില്ല, ബിക്കോസ് relativistic theory limits the maximum speed to c and all. അപ്പോൾ ഓർത്തോളൂ, നമ്മൾ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ആറ്റം മേ റേഞ്ച് ഫ്രം 0 to infinity. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വെരി ലോ ടു വെരി ഹൈ. ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ്. ഡോണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലിറ്ററലി. ഓക്കെ, പദാനുപദമായിട്ട് അങ്ങ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. വെരി ലോ വാല്യൂ ടു much large, very large values വരെ ഒരു വലിയ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാക്സ്വെല്ലും ബോൾട്സ്മാനും ചേർന്ന് ധാരാളം സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡി. ആൻഡ് ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ ദർ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മാക്സ്വെൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ്. ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താണ് ദർ ഈസ് ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? സോ ദർ ബി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ്സ്. ഇവിടെ വിയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് വി ആൻഡ് ദാറ്റ് മാക്സ്വെൽസ് കർവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുന്ന വരുന്നു. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ 3 ടൈപ്പ് വെലോസിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്, RMS വെലോസിറ്റി, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി, എക്സെട്ര. Okay, so I think that's enough regarding the postulates of kinetic theory of gases. Remember, in order to easily recall the postulates, we have divided it into some 6 or 7 headings. One is regarding the nature and number of the particles, something is regarding size and shape of the particles, next one is regarding force between the particles, nature of the collision, density of the particles, direction of motion of the particles, and finally about the distribution of the molecular speed of the particles. Okay, so now one thing, we already know what is an ideal gas. Now let's define the concept ideal gas in relation to what is known as the kinetic theory gas. So ideal gas എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഫോളോസ് ദ അസംപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് തിയറി ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. So that can be so. An ideal gas is one which follows, okay, one which follows the assumptions. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചോ അതൊക്കെ ഈ കേസിൽ ശരിയാണ്. ഫോളോസ് ദ അസംപ്ഷൻസ് ഓഫ്, ഈ പറഞ്ഞ നിയമാവലിയൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസംപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? റിയൽ ഗ്യാസസ് അപ്രോച്ച് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലയോ,
at high temperature and very low pressures. At high temperature and low pressures, real gases will approach the ideal gas behavior. The reason you can understand from the postulates. എന്താണ് കാരണം പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ വളരെ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓക്കെ മോളിക്കുലർ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാൻ പറ്റും മോളിക്യൂൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള ചാൻസ് കുറയുന്നു ഓക്കെ ഫോഴ്സ് വളരെ നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊളിഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വി വിൽ just try to derive expressions for the pressure exerted by an ideal gas using the postulates of kinetic theory of gases. Thank you.